I'm starting my recording. Don't. Now here it is. Working. Now how it works, okay, as I discussed before. So again, I am repeating that point. So what happens actually here is, monochromator is rotated and it allows different wavelength to fall on the blank and sample. Monochromator means your diffraction grating and prism that is rotating continuously with the help of motor, okay, and same motor is then connected to the where that drum or where that paper is wrapped on it, okay, for the recording purpose. So this motor will help to rotate the monochromator now. Okay, now the process is called, now whatever recording is going on, that is called scanning now. That is called scanning. And that is with the help of your monochromator. That is with the help of your monochromator. See now what happened. The recorder plane plot a graph of absorbance or percentage transmittance versus wavelength or frequency or the wave number, depends upon our requirement. Okay, see, this is what the wavelength on x-axis, here on y-axis that is absorbance. Okay, here you can see absorbance is there, and here on y-axis, x-axis, there is a wavelength. So there are two spectra. One is for the benzene, that is in the vapor state, okay, and other is in the ethanol solution. In the ethanol solution, बेंझिनचा वेपर केल्यानंतर हा स्पेक्ट्रा येतोय तुम्हाला, आणि इथेनॉल सोल्युशन मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला हा स्पेक्ट्रा मिळतो आहे. The wavelength at which maximum absorption occurs are noted from the respective spectra, and the groups responsible for this absorption or transmittance are identified. Okay, thus the structure of sample can be easily identified from the analysis of spectrum. You can analyze the spectrum, what actually peak and where the peaks are occurring. So if a substance is there, if I analyze benzene today, and again I am going to analyze benzene tomorrow, whether that may be analyzed in the Nasik or in the Khed, wherever it may be, but if experimental conditions are maintained same, so that is going to give you a same signal. Okay, so from which you will come to know that at particular temperature what peaks are obtained for which compound. Okay, and that what helps us to qualitative analysis. Okay, and that also helps for the quantitative analysis also. Now see, here it is, qualitative analysis. How you can find out, what things you can find out. See, some limited application for qualitative analysis it is having. Okay, the number of absorption maxima and minima are relatively few in this technique. This is what the condition is, and hence still it can be useful for detecting the presence of certain functional group, okay, that acts as a chromophore. Okay, that this concept you have learned in S.Y.B.Sc. also, and that is there in 12th standard also. Chromophore, chroma means color, phore means bearing compound. Okay, color bearing compound, okay, or color bearing groups. Okay, that help. Color bearing group means which they can shift the wavelength of any substance to the longer wavelength, and they are the electron donating groups. Chromophore are electron donating groups. Okay, so they increases the wavelength, and hence you can analyze with the help of spectrophotometer. A weak absorption band in the region of 280 nanometer to 290 nanometer,
okay, which is shift toward the shorter wavelength with increased solvent polarity strongly indicates the presence of carbonyl group. Means you can study the carbonyl compound with the help of this technique. You can study the carbonyl compounds with the help of this technique. Now, quantitative analysis. For quantitative analysis, how we can use it? One of the most useful and widely used tool available for the quantitative analysis, and it gives near about, means you can say very perfect kind of analysis in the quantitative. Means you are finding the concentration, any organic compound containing one or more chromophore and can easily be quantitated or can easily studied. Okay, त्याच्यामध्ये काय पाहिजे पण there should be the presence of chromophore. There should be the presence of chromophore in the organic compounds. Okay, chromophore म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला की those groups shift the wavelength. Okay, and that wavelength which help us to do the study. A number of inorganic species also absorbs and can be directly determined or the studied quantitatively with the help of spectrophotometer. Non-absorbing species can also be quantitated by reacting selectively with certain reagent. म्हणजे ते अशा reagent बरोबर रिएक्ट करायचे आहेत की जेणेकरून ते वेवलेंथ दाखवतील. जे अगोदरचे जे सबस्टन्स आहेत they will show the absorbance in this particular region. Which region? Region of the spectrophotometer. ओके, तो ज्या रिजन मध्ये UV विजिबल रिजन मध्ये आपण हा यूज करतो. मग जर एखादा सबस्टन्सला कलर नाहीये पण मग त्याला दुसऱ्या सबस्टन्स बरोबर त्याची रिएक्शन केली तर तो काय करतो, तुम्हाला कलर शो करेल आणि जो की आपण ह्या UV विजिबल रिजन मध्ये आपण स्टडी करू शकतो. ओके, अगेन qualitative and quantitative, few more are there. So characterizing aromatic compounds, okay, like again conjugated olefins. Conjugated means single and double bond, alternate single and double bond are there. See, this system is called conjugated system. Okay, and this system is called cumulative system. हे double bond असे जर असतील तर त्याला cumulative म्हणतात. Okay, and this is what the conjugated system. This is conjugated system. Okay, now it can be used to find out the molar concentration of solution under the study. It can use to detect the important impurities present in any substance, organic substance. जे आहे ना, तुम्ही वॅक्सिन वगैरे घेतले किंवा आणि काही केमिकल मेडिसिन जे घेतायत कोरोना मध्ये त्याच्यात जर इम्प्युरिटी जास्त असतील तर तो पेशंट बरा व्हायचा तर तो पेशंट काय होईल तुम्हाला माहिती आहे ना, त्याला दुसरा रस्ता लगेच तयार आहे. त्याच्यामुळे इम्प्युरिटीज ह्या नसल्या पाहिजे आणि त्या इम्प्युरिटी असेल तर त्याच्या स्टडीसाठी सुद्धा याचा तुम्ही यूज करू शकता. डिटेक्शन ऑफ आयसोमर इज ऑल्सो पॉसिबल. सीस अँड ट्रान्स कधी ऐकलं असेल तुम्ही, सीस अँड ट्रान्स, E and Z, that is there in S.Y.B.Sc.UNIT-III, cis or trans, है ना, that is there trans. Okay, or E and Z isomerism, हे त्या ठिकाणी तुम्ही स्टडी करू शकता with the help of this technique. Then you can find out the molecular weight using Beer-Lambert's law. Using Beer-Lambert's law, this is we are going to learn in the next year how that Beer-Lambert's law absorbance will help you to find out. So these are the thing over here. Now next technique is the photometric titration. Photometric titration. Okay, here a curve is plotted and that curve is absorbance versus volume of titrant. Absorbance versus volume of titrant. Okay, and can be employed to measure the equivalence point. To find out the equivalence point. तुम्ही जनरली टायट्रेशन करताना एंड पॉइंट फाइंड आउट करतात केमिस्ट्री लॅब मध्ये. पिंक कलर दिसला है ना, मग तो कमी पिंक असो जास्त असो, सर दिसला पिंक कलर आला एंड पॉइंट. काही घेत पण नाही, दुसऱ्याच दाखवतात पुन्हा आणून आणि सांगतात सर दिसला पिंक पॉइंट, पिंक कलर दिसला. But see, here we are finding equivalence point. This is very important. Now there is a difference between end point and equivalence point. Here indicator changes the color. Here indicator changes the color. That is what your end point. And here actual reaction is over. Actual reaction is over. That is called equivalence point of titration. Okay. Change in absorbance of a solution is used to follow the change in concentration of absorbing species during the titration. Absorbance is directly proportional to the concentration of the
ऍब्सॉर्बिंग स्पेसिस. त्या सोल्युशन मध्ये तुमचा जो सबस्टन्स आहे पाण्यामध्ये जर दुसरं काही कलर वगैरे असेल तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डायरेक्टली तुम्ही याच्या साहाय्याने मेजर करू शकता. In ideal conditions, the plot consists of two straight lines that intersect at the end point. We will see how the graph is there. Okay, and that is called titration curve. That is called titration curve. So, याचं principle, let me show you how it occurs. Yeah, here it is. You can say. Okay, हे जे आहे ना, these are the titration curve. 4 type of titration curve. And this is what the last sentence was about this graph. Okay, or this. Okay, now what is the principle? So it measures, the photometric titration involves the measurement of absorbance values when sample solution is titrated against what? Titrant, जे burette मध्ये भरलेला आहे ते, burette मध्ये भरलेला आहे ते. The absorbance value of a solution varies with the concentration of the absorbing species present in the solution. The absorbance values are measured during the course of titration. During the course of titration, है ना. मग तिथं काय आहे, तुमचा एक रिएक्टंट आहे आणि एक टायट्रंट आहे. हा टायट्रंट ब्युरेट मधून टाकतात आणि हा तुम्ही भांड्यामध्ये घेतलेला आहे, बिकर किंवा कोनिकल मध्ये, आणि त्याच्यापासून काय तयार होतंय, प्रोडक्ट तयार होतं. या दोघांची रिएक्शन होते एकमेकांबरोबर रिएक्ट होतात. The end point can be determined by plotting a graph of absorbance versus volume of titrant added. ब्युरेट मधून जे टाकतायत ना त्यांचं टायट्रेशन चालू आहे आणि ते चालू असताना तुम्ही मेजर करताय. काय मेजर करताय? टायट्रेशन चालू असताना ऍब्सॉर्बन्स मेजर करताय. द सॉल्व्हंट यूज शुड नॉट ऍब्सॉर्ब एनी लाईट. म्हणून सॉल्व्हंट साठी आपण ऍब्सॉर्बन्स काय सेट करायचं आहे? 0. सुरुवातीला सॉल्व्हंट साठी ऍब्सॉर्बन्स काय सेट करायचं आहे? 0. The photometric titrations are resorted to when the end point is not sharp enough to detect visually. To detect visually. काय होतं की तुम्हाला कधी कधी एंड पॉइंट डोळ्यांनी दिसत नाही, कलर चेंज काही केस मध्ये दिसत नाही, पण ते टायट्रेशन कंप्लीट झालेलं असतं. प्रत्येक ठिकाणी काही तुम्ही फेनॉल्फथेलिन वापरणार नाहीये. मग अशा टायट्रेशन मध्ये याचा यूज होतो, फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचा. लक्षात येतंय का? जिथे कलर हा तुम्हाला दिसत नाही, काही टायट्रेशन असे असतात की तिथे फेनॉल्फथेलिन वापरू शकत नाही, है ना. फॉर सच अ टायट्रेशन वी आर युजिंग द फोटोमेट्रिक photometric titration, not thermometric. It's a photometric titration. Thermometric titration we are going to learn in the S.Y.B.Sc. Sorry, that word by mistake that came. कारण काल परवाच तो टॉपिक घेतलाय मी, म्हणून ते तसं झालं. Now there is a gradual color change and two color are at the end point. Sometimes it happens. Okay, and do not have sharp contrast. The technique can be used for the titration of highly colored solutions where the visual indicator cannot be used. Where physical, मी काय बोललो तुम्हाला, जिथे इंडिकेटर तुम्ही वापरू शकत नाही, there you can use this technique. बघा कशी आहे अरेंजमेंट. साधारण हा स्टरर आहे, जसं आपण साखर टाकली पाण्यात की ती साखर विरघळण्यासाठी चमचा ठेवतो त्याच्यात. इट्स लाईक दिस मायक्रो स्टरर इज दिस. दिस इज व्हॉट युअर मायक्रो ब्युरेट. जो तुम्ही लॅबोरेटरी मध्ये नेहमी वापरता तो ब्युरेट असतो, तसा तिथे मायक्रो ब्युरेट का, अतिशय कमी क्वांटिटी मध्ये थोडी थोडी ऍडिशन करतात ब्युरेट मधून, आणि इथे तुमचं ऍक्च्युअल सोल्युशन आहे, रिएक्टिंग सोल्युशन, रिएक्टंट सोल्युशन. ओके, ज्याचं डिटेक्शन करायचं आहे तो याच्यामध्ये आहे. ओके, इथे विंडो आहे या दोन. दीज आर द 2 विंडोज. ओके, बघा याच्यातून लाईट पास होणार आहे, इकडनं किंवा तिकडनं लाईट इज गोइंग टू पास थ्रू इट. ओके, नाउ and that light we are going to study. The photometric titrations are carried out using cylindrical titration cell like a beaker, okay, which can be inserted in the path of light in a spectrophotometer. Okay, जसा तुम्ही क्युएट सॅम्पल सेल ठेवू शकत होतात, तशी हा तुम्हाला सिलेंड्रिकल सेल किंवा सिलेंड्रिकल तुमचा हा जो आहे ज्याच्यामध्ये रिएक्शन होते तो तुम्ही ठेवू शकता. ओके, the cell has 2 circular windows through which the incident light enters the solution to be titrated, and the transmitted light pass out from the other window. Okay, and that goes to the photo cell. As I told you ki इकडनं light pass होते,
Okay, what happened there? Now, now see. So same thing is happening here, and rest of the phenomena, rest of the thing are same. Okay, so that light is going to fall on your photocell. From the photocell, that signal light energy get converted to the electrical energy. Okay, and that electrical energy is measured as a signal. Okay, so paper, see, the cell is covered with the black paper to prevent the entry of any external light into the solution. Any external light into the solution. Please, can anybody raise your hand? I cannot see what is going on here on the screen. Anybody can raise your hand? Okay, is it screen visible to you? 1 minute, let me unmute. No, sir. Okay, okay, okay. 1 minute. Now, is it visible to you? ओमकार स्क्रीन दिसते का? 1 minute. What happened there? Okay. Screen display होते का? No, anybody can talk now. Yes, sir. Okay, okay, okay. Sorry for disruption, that disturbance. So let me continue now. See. Oh my God. Here it is. As I told you, now the cell is now covered with black paper. Cell is covered with black paper to prevent entry of any external light into the solution. The cell has opening for the tip of microburette and microstar. या ठिकाणी फक्त एवढी त्या ठिकाणी त्याला ओपनिंग आहे ज्याच्यातून लाईट सुद्धा पास होणार नाहीये आणि from where that stirrer is continuously stirring and this microburette is used for the addition of your titrant. Okay, now the reactant solution is first taken in the cell and the cell is kept in the path of light. Okay, in a spectrophotometer. The absorbance values are determined after successive installments. प्रत्येक वेळेस काय करायचं आहे, तुम्ही 0.1 ml टाका, 0.1 ml किंवा 0.5 ml टाकायचं आहे. मेजर द ऍब्सॉर्बन्स. पुन्हा थोडा वेळ थांबा, पुन्हा थोडंसं ऍड करायचं आहे याच्यामध्ये, स्टर होऊ दे, मग पुन्हा ऍब्सॉर्बन्स मेजर करा. पुन्हा थोडा वेळ थांबा, थोडं टाका आणि पुन्हा लाईट पास होऊ देत स्टर झाल्यानंतर. सो इन दिस वे यू आर मेजरिंग द absorbance of light after installment of this, each installment of this titrant. Okay, from the microburette. Okay, थोडं टाकायचं आहे, स्टर करायचं, हलवायचं आहे आणि मग पुन्हा त्याच्यातून लाईट जी पास होईल त्याचं रीडिंग नोट करायचं आहे. Okay, so this is how you can measure the value, and after measuring the values you have to plot the graph of absorbance versus volume of titrant added, volume of titrant added, and from that graph you will come to know what is the concentration or what is the end point or the equivalence point of the titration. Okay, remember we are getting here the equivalence point. Okay, so
what the hell is going on here? So system is not working properly. Okay. Now, see what things or what type of graphs are possible to obtain in this titration. Okay. Now, first, see all the graphs are same. Absorbance versus volume of titrant added. ओके. हळूहळू जसं जसं तुम्ही थोडं 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 व्हॉल्यूम टाकत जाल त्याच्यामध्ये टायट्रंट वरून ब्युरेट मधून है ना 0.1 ml टाकत जातायत आणि रीडिंग घेतायत. तर त्या पद्धतीने ते रीडिंग काय होतं इथे ऍब्सॉर्बन्स बघा. हा ऍब्सॉर्बन्स कसा होतोय यू कॅन सी हियर. ऍब्सॉर्बन्स इज अ कॉन्स्टंट till this value and from here this absorbance is suddenly increasing. आता इथं काय इंडिकेट करतोय की जो टायट्रंट तुम्ही टाकताय ब्युरेट मधून, आता जो खाली बीकर मध्ये जो तुमचा सबस्टन्स आहे दॅट इज नॉट ऍब्सॉर्बिंग लाईट, दॅट इज नॉट ऍब्सॉर्बिंग लाईट. ओके. बट जो टायट्रंट तुम्ही ऍड करताय दॅट ऍब्सॉर्ब्स द लाईट अँड सी जेव्हा रिएक्शन कंप्लीट होते. आता फ्लास्क मध्ये काय राहील पूर्ण रिएक्शन झाली दोघांची. आता काय राहील फ्लास्क मध्ये फक्त तुम्ही वरतून जसा टाकत जाल हळूहळू तस तसं काय होतं त्याचा ऍब्सॉर्बन्स इज इन्क्रीजिंग. ऍब्सॉर्बन्स इज इन्क्रीजिंग मीन्स व्हॉट द टायट्रंट इज ऍब्सॉर्बिंग स्पेसिस. टायट्रंट इज ऍब्सॉर्बिंग स्पेसिस. मग बघूयात काय भरलंय त्यांनी टायट्रेशन मध्ये है ना. वेअर द टायट्रंट अलोन ऍब्सॉर्ब्स द लाईट. वेअर द टायट्रंट जो ब्युरेट मध्ये भरलाय तोच फक्त लाईट ऍब्सॉर्ब करतोय आणि म्हणून ही रिएक्शन कंप्लीट होईपर्यंत जो खाली बीकर मध्ये आहे त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होत होता अगोदर म्हणून तुम्हाला लाईट दिसत ऍब्सॉर्बन्स दिसत नव्हता काहीच. आणि नंतर काय झालं जेव्हा रिएक्शन कंप्लीट झाली नाउ दॅट स्टार्टेड टू शो द ऍब्सॉर्बन्स. ओके. सो दिस इज व्हॉट द एक्झाम्पल टायट्रेशन ऑफ आर्सेनिक 3 with the bromate bromide. This is there. Okay, where absorbance is measured at the wavelength where bromine absorbs. Now what happens here? Where the product of reaction absorbs the light. Product of reaction absorbs the light. Now see here in this case. See as the reaction proceeds, formation of product proceeds. आणि एक ठराविक पॉइंटला काय होणार आहे तुमचा जो कोणी याच्यामध्ये बीकर मध्ये जो सबस्टन्स आहे तो कम्प्लिटली रिॲक्ट होऊन काय होणार आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 होईल कारण त्याची रिएक्शन झाली. विथ होम द व्हॉट एव्हर सबस्टन्स यू आर ऍडिंग फ्रॉम द ब्युरेट. व्हॉट एव्हर सबस्टन्स यू आर ऍडिंग फ्रॉम द ब्युरेट. ब्युरेट मधून जे काही त्याच्यामध्ये टाकता आहात है ना. जसं तुम्ही कोनिकल मध्ये घेतात एक सबस्टन्स आणि एक ब्युरेट मधून ऍड करतात तर जोपर्यंत रिएक्शन होते तोपर्यंत त्या ठिकाणी प्रॉडक्ट बनतोय. पण एकदा प्रॉडक्ट बनायचं थांबला की काय झालंय दॅट ऍब्सॉर्बन्स इज कॉन्स्टंट नाव. ओके. नाव नेक्स्ट वेअर द स्पेसिस इज कन्वर्टेड इनटू नॉन ऍब्सॉर्बिंग प्रॉडक्ट. आता इथं काय होतंय सुरुवातीला तुमचा जो कोनिकल मध्ये जो सबस्टन्स घेतलाय किंवा बीकर मध्ये जो सबस्टन्स घेतलाय तो लाईट ऍब्सॉर्ब करतोय. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे सुरुवातीला म्हणून ऍब्सॉर्बन्स जास्त आहे. बट स्लोली as you proceeds and reaction proceeds so its concentration decreases because you are adding something from the burette. You are adding something from the burette and reaction is going on. So at a particular point the concentration of this substance which is present in the flask this will be at the 0. Okay, because that is converted to the another substance. How? By the reaction with the titrant which you have added from the burette. Okay, and now here is the end point so that again remains constant. So these are the crossing points. See here it's the end point you are getting here the change where you observe the change. That change when you plot a line from that change on the x-axis that will give you the end point. Very simple, very simple. See here is the same. Okay, here is again both the species are absorbing the light. Okay, where colored species is converted to the colorless product by colored titrant. Colored titrant where colored species is converted to the colored product है ना. म्हणजे तुमचा जो हा जो आहे प्रोडक्ट आहे बघा काय होतं या ठिकाणी व्हॉट यू आर ऑब्झर्विंग. सो इनिशियली दिस ऍब्सॉर्बन्स वॉज मोर बट ऍज द रिएक्शन प्रोसीड्स त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे. कोणाचं जे इथे प्रोडक्ट जो रिएक्टंट जो आहे ना त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे बिकॉज नाउ दॅट इज रिएक्टिंग विथ द सबस्टन्स विच यू आर ऍडिंग फ्रॉम द ब्युरेट.
and it becomes 0 at particular level. And from there, if you add a titrant, now that titrant again start to absorb the light. Okay, so absorbance again increasing, and the crossing point of these two lines will give you the end point. Okay, this is the end point on x-axis. Okay, end point. So these are the lines from where you will see you are getting the end point or equivalence point of the titration. Very simple. So what is the advantage? What is the advantage of this technique over the photometric determination? See, the presence of other absorbing impurities at the analytical wavelength does not cause any interference. This is what the first advantage. त्याच्यामध्ये जर काही impurities आहेत आणि ज्या लाईट absorb करत असतील तर त्या ह्या टायट्रेशन फोटोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये डिस्टर्ब करत नाही. It is more accurate technique because data from several measurements are used to calculate the end point. Okay, अगोदरच्या टेक्निक पेक्षा हे जास्त accurate आहे. Relatively dilute solution can be studied and that are used for the analysis purpose. Okay, non-absorbing species can also be quantitated. त्यांचा सुद्धा आपण त्या ठिकाणी स्टडी करू शकतो ज्या की लाईट ऍब्सॉर्ब करत नाही. त्या लाईट ऍब्सॉर्ब करत नाही त्यांची रिएक्शन ज्या लाईट ऍब्सॉर्ब करतात त्यांच्या बरोबर करायची म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी एंड पॉइंट फाइंड आउट करता येईल. सो व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन? Okay, determination of dissociation constant of weak acid. Okay, then to determine composition of complex ion. Okay, so to determine the chlorine from the water, determine the calcium and magnesium or the from the water, and to determine the hardness of water, to determine silicon, calcium, magnesium, iron and aluminium in the cement. Okay, then to analyze the jam, fruit and vegetable juices for their concentration. Okay, for their concentration. Okay, these are what the application of this technique. So the topic is over. Now again I am going to record this because at some point problem is arise due to the technical problem. And see, last lectures are whatever lectures are over till now so far, that lectures are just uploaded on YouTube. Now this unit is over. This unit is I am going to upload today by the evening. Okay, and first unit is available to you. So you just go through it. If you find any query, you can raise your question on the WhatsApp also. Okay, so I am going to end this session. Have a nice day.